Yeah, though yeah, sure. the subject is of much more wider importance. మిత్రులారా, మన మంచి పుస్తకం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. కొద్దిమంది ఔత్సాహిక మిత్రులు కలిసి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం పుస్తకాలు, అట్లాగే మనకు కావాల్సినటువంటి పుస్తకాలు, ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని అందించే పుస్తకాలు, సరైనటువంటి అవగాహనని ఇప్పుడున్నటువంటి వాతావరణంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, అలా అర్థం చేసుకోవడానికి పనికొచ్చే పుస్తకాలు ఏమున్నాయి అందుబాటులో అనేవి వెతికి వాటిని పాఠకుల దృష్టికి తీసుకురావడం ద్వారా పాఠకుల యొక్క పఠన ఆసక్తిని పెంచే ప్రయత్నం మన మంచి పుస్తకం ద్వారా చేస్తున్నాం. ఇప్పటికీ సుమారు 100 యూట్యూబ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసి ఉంచాము. రీసెంట్గా అంటే ఈ మధ్యనే ఆకార్ పటేల్ గారి ప్రైస్ ఆఫ్ మోడీ ఇయర్స్ పుస్తకం కూడా లాస్ట్ వీక్ మన 3 రోజుల క్రితం అప్లోడ్ చేసాము. లైవ్ డిస్కషన్ నడిపాము. I welcome on behalf of Manchi Pustakam, Mana Manchi Pustakam YouTube channel. I welcome Ashok Vajpayee ji and as well as Apurvanand ji. I think Apurvanand ji, you can switch on your camera. Yeah. It's a pleasure to have both of you on our channel to discuss an important contribution by Ashok Vajpayee ji. As he mentioned in his initial remarks, this book has come at an appropriate time. In the initial, I think, is the book audio visible? It's very timely contribution by Vajpayee Garu, because immediately after 2014, we have seen how the freedom of expression and right to think independently, autonomously, apart from what the state thinks, became under severe attack. During those days, there was a discussion that there is no, whatever being told by the state is the Indianness. We all know that the essence of Indianness, Indian nationalism, evolved over a period of time as an inclusive nationalism that has been reinterpreted as a kind of exclusive nationalism to meet certain immediate political and ideological goals. So in that context, we thought of bringing out to the people's knowledge that we have a vast heritage of discussion, dissent, argument, finally forming an opinion. This is how we traversed the path of forming an opinion or comprehending a fact or a situation. So in that process, when we are looking at the relevant material to substantiate our idea of India or understanding of India, I found Ashok Vajpayee's book as a great support to those who are thinking about India and Indianness. So in that context, we thought of introducing this book to our readers. The format of this discussion will be like this. Papati Venkataramanamurthy garu will be chairing the session on behalf of Manchi Pustakam. Ashok Vajpayee ji will present for about 40-45 minutes, sir. You will be speaking in English, I believe. Ashok ji? Yes, yes. Yeah, you will be speaking in English, and similarly, there will be a brief translation by our cultural activist P.A. Devi. She will be translating both the speeches into Telugu briefly. After Ashok Vajpayee ji, Apurvanand ji will take the chair. There are, if the time permits, there will be some questions by from the audience, which the speakers may be interested to address. Remarks. I request all others except the speakers I mentioned to mute their mics
And I also request the speakers to mute except the one who is speaking, so that it will be more audible and visible to the audience and followers of both the YouTube. This is going live in YouTube also simultaneously. So Ramanamurthy Garu, I request you to take over from here. Thank you, Konduri Veerayya Garu. I am privileged to chair this wonderful session, wherein the illustrious man of letters, Ashok Vajpayee Garu, and Professor Apurvanand, who is a man of progressive thought, and all other my friends who are well read and well informed. Say, this is as Konduri Veerayya Garu has rightly said. Ashok Vajpayee Garu has, in his foreword to this voluminous work, India Dissents, 3,000 years of difference, doubt, and agreement, said that the book has come in the right time, when dissent is not allowed, when dissent is questioned, when dissent is tried to be suppressed. Now we are facing a turmoil in the nation where nobody can raise their voice against the state, against one particular religion, against one dominant culture. Now we are passing through a status of what we call, say, cultural nationalism, wherein the entire Indian culture has been brought into one umbrella term, namely the cultural nationalism. Now, nation has been identified with a religion. Nation has become a synonym for one particular religion in this country. And questioning this way of thinking has been almost banned. And in such a critical situation, Ashok Vajpayee Garu has proved by compiling a voluminous work running about more than 650 pages of the dissent that was expressed right through the history. And he has compiled, not like, I mean, I couldn't count them, but as many, maybe more than 150, 200 authors from history, past, and of course present. See, when we see the content of the book that is compiled by Ashok Vajpayee Garu, India Dissents, 3,000 years of difference and doubt and agreement, having seen those people right from the the Vedic, the creators of or the creators of Vedas, right from that particular point of that particular time, and until today's, until maybe the Apurvanand, like people like Apurvanand, you feel that you are not alone in expressing the dissent today. You get a lot of confidence. You get a lot of courage. You having seen that book, really, I felt very confident of myself. Say by thinking myself as the follower. The man who is also
trying to continue the voice of dissent in this country. So such a wonderful work Ashok Vajpayee has brought out. See, he has divided the, of course, that is the Ashok Vajpayee Garu, and Apurvanand Garu will tell us what is exactly the content of the book. I shall, before I go, before I hand over the mic to Viraya Garu, I just would like to tell you a few words in Telugu, what I have tried to tell you now. Ashok Vajpayee Garu 3000 సంవత్సరాల భారతదేశపు అసమ్మతి స్వరాలను ఆయన 650 పేజీలకు పైగా పేజీల పుస్తకంలో ఆయన కంపైల్ చేశారు. వేదంలోని నాసదీయ సూక్తం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇటీవలి మోడరన్ ఆధునిక ఆలోచన పరులు వ్యవస్థని, రాజ్యాన్ని, మతాన్ని, సమాజాన్ని వ్యతిరేకించిన సందర్భాల్లో వాళ్ళు తమ అసమ్మతి స్వరాన్ని ఎట్లా ఎలుగెత్తి వాళ్ళు వినిపించారో, ఆ చెప్పిన అలా ఆ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్స్ ని ఆయన ఒక పుస్తకంగా సంకలనం చేశారు. ఆ సంకలనం గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము. సాధారణంగా ఇప్పటి వరకు మనం అనుకుంటున్నది ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడున్న వ్యవస్థ, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం అనండి, ఇప్పుడున్న అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అనండి, వాళ్ళు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఏమిటి అని అంటే అసమ్మతి అనేది అసలు భారతదేశ చరిత్రలోనే లేదు అని చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ భారతీయ సంస్కృతి అఖండంగా సాగుతూ వస్తున్నదని, దానికి అది తిరుగులేని ఒక పరమ సత్యమని, అది పుట్టుకతోనే అన్ని సంపూర్ణమైన లక్షణాలని అది తనలో నిబిడీకృతం చేసుకున్నది అని చెప్పడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ వస్తోంది. అయితే నిజానికి అది నిజం కాదు. ఏ సమాజమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ సంస్కృతి అయినా, ఏ ధర్మమైనా అనేక ప్రశ్నల్ని ఎదుర్కొంటుంది, అనేక అసమ్మతుల్ని ఎదుర్కొంటుంది. ఆ అసమ్మతిని ఎదుర్కొన్న అసమ్మతిలో నుంచే తనను తాను ఒక పూర్ణమైన రూపంలోకి దిద్దుకోవడానికి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది అని రుజువు చేయడానికి వాజ్పేయి గారు చాలా 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 ఉదాహరణల్ని ఆయన ఉటంకిస్తూ ఈ పుస్తకంలో వచ్చారు. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటి అని అంటే అసహనం. అంటే ఒక్కొక్కసారి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని అంటే అసలు మనంతటి సహనవంతులు లేరు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అసహనం అనేదేదో అది ఎవరికి మాత్రమో సంబంధించిన అంశం అనే అంశాన్ని మనల్ని నమ్మమని చెబుతూ ఉంటారు. నిజానికి అసమ్మతి తెలియచేయటం అనేది అదేమి నేరమేమీ కాదు. అంటే ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు అసహనతను వ్యక్తీకరించడమేమి తప్పు కాదు అని తెలియజేసే దృష్టాంతాలు భారతదేశ చరిత్రలోనూ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అని మనకి ఈ పుస్తకం రుజువు చేస్తూ వస్తుంది. మొత్తంగా ఈ పుస్తకం మనల్ని ఏమి చేస్తుంది, ఏం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అని అంటే ఇటీవల ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి మనల్ని బాగా ప్రభావితం చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. అదేమిటి అని అంటే ద సెల్ఫ్ అండ్ ది అదర్ కాన్సెప్ట్. అంటే నేను, ఇతరులు అనే అంశం. అంటే ప్రతి కోణంలోనూ ఇది నాది కానిదంతా కూడా ఇతరులది అని చెప్పడానికి జరుగుతున్న ఒక ప్రయత్నాన్ని మనం చూస్తున్నాం. కానీ నిజానికి నాది అని కానీ ఇతరులది అని కానీ ఉండటం అంటూ జరిగితే అది మనది అని మాత్రమే ఉంటుంది అని రుజువు చేసే దిశగా ఈ పుస్తక కంపైలేషన్ జరిగింది. ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. దట్ ఈస్ ఏదైనా సరే రైట్, ఒక జాతి కానీ, ఒక మతం కానీ, ఒక ధర్మం కానీ, ఒక సంస్కృతి కానీ జన్మించదు. అది పుట్టుకతోనే ఒక జాతి జన్మించదు, పుట్టుకతోనే ఒక మతం జన్మించదు, పుట్టుకతోనే ఒక ధర్మం, ఒక సంస్కృతి ఆవిర్భవించవు. ఇవి ఏవి కూడా జన్మించవు, ఇవి రూపొందుతాయి. ఇవి పుట్టుకతోనే ఇవన్నీ ఆవిర్భవించవు. ఇవి ఒక ఇవల్యూషన్లో, ఒక పరిణామంలో ఒక జాతి రూపొందుతుంది,
ఒక మతం రూపొందుతుంది, ఒక ధర్మం రూపొందుతుంది, ఒక సంస్కృతి రూపొందుతుంది అన్న భావన కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే, అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇవాళ 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 మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకు మనకి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వీరయ్య గారికి, మంచి పుస్తక మిత్రులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వీరయ్య గారు, షాల్ ఐ ఆస్క్ అశోక్ వాజ్పేయి టు ఆర్ యూ విల్ టేక్ ఓవర్ ది, మీరు ఇన్వైట్ చేస్తారా వీరయ్య గారు? You are the chair. Pardon? Beg your pardon? Did you say? Yeah. Sure. You are the chair. Okay. No, you said you are the moderator. Okay. Proceed with. Now, say I request Ashok Vajpayee Garu, the main speaker of today's discussion, the author of this wonderful book, Ashok Vajpayee Garu, to deliver his lecture. Ashok Vajpayee Garu. Yeah. Well, friends, many thanks for starting a discussion on a book which I edited almost 5 years ago. And I must explain to you the circumstances which obtained at that point of time. And those circumstances, if anything, have worsened in the meantime. This was the time when the new regime was either complicit or silent about the growing intolerance throughout the country. In 2015, we had the phenomena where 3 intellectuals were shot dead because they were rationalists, they were dissenters, they were not agreeing with what the dominant belief was. And there was very little action. And even now, after so many years, the prosecution has been going very slowly. And although those 3 persons were joined, unfortunately, by a 4th murder of Gauri Lankesh later, so far, nobody has been convicted. So in the wake of this intolerance, some of us writers from English, Hindi, Malayalam, Marathi, many other languages of India decided to return their Sahitya Academy or state awards, which was popularly known as Award Wapsi. We were, of course, roundedly attacked by the BJP, RSS combined, their ministers, their spokespersons, etc. We were accused of having manufactured intolerance. And at the same time, the President of India, the then Governor of the Reserve Bank, a major industrialist, also spoke of growing intolerance. We were about 50, 60 writers who have returned the awards, but we are joined in our protest by more than 500 scientists, more than 100 intellectuals and academics, and about 400 artists, art galleries, etc. For the first time,
in the history of the Indian Republic, the writers were on the first page. We were given a voice on the electronic channels, and that it rattled the powers that be became evident from the fact that no less a person than the Prime Minister himself kept on attacking the award Wapsi gang. That is us. It was at that time that it occurred to many friends, including me, that this suppression of dissent, this criminalization of dissent is being done in the name of democracy, in the name of tradition, and in the name of Indian culture. All the three, according to us, were based on not only celebration and assertions, not only explorations and innovations, but also differences and doubts and disagreements. So finally, I thought it would be worthwhile to put together an anthology. And this is the anthology, India Dissents, which covers a 3,000-year period. I do not know if any such anthology in any other language of India exists. But obviously, those who are aware of tradition, the Indian civilizational enterprise, its philosophical traditions, its aesthetics and creative conventions, would easily recognize and recall that we have been a civilization which has allowed dissent in many forms. Dissent in philosophical thought, dissent in faith, and dissent with the state. I have started from the Nasadiya Sukta of the Rigveda, where some of you would be aware that, interestingly, the great economist Amartya Sen has cited it as the beginning of a skepticism. Because in the hymn for creation, as the Nasadiya Sukta is, after describing the world, the poet says that, but when there was no light and there was no darkness, there no presence nor absence, no being, no non-being, what was there? And he says, maybe he who has created this universe, this Brahmand, would know. And then goes on to add, maybe even he doesn't know. Now, if you start analyzing this hymn, you cannot dispute that there are two things which are happening. That gods are post-creation
beings. One. And two, that there is no one who knows. Now, from that onwards, it goes on. After all, Indian civilizational enterprise is also marked by an undying, irrepressible, interminable plurality. Even Vedas are four. Classical philosophical schools are six. Upanishads are 18. Our Mahakavyas are two. And this plurality of vision and gods, faith and sects, of languages, costumes, cuisine, customs, etc., continues along millennium. And plurality cannot be unless there is respect for dissent. Plurality is born, is sustained by dissent. Let's go a little further. Let's look at our two Mahakavyas. In Ramayana, they are Kushal Prashna. Actually, our tradition, one of the most important aspects of our tradition is that we have for millennia asked questions. Questions about faith, about morality, about conduct, about social obligations, about moral compulsions, etc. Ramayana is in a way saying that there is a dharma yuddha which has to be fought and won. Yes, that's what Ramayana says. In Mahabharata, the dharma yuddha is fought between Pandavas and Kauravas, but in the end, Mahabharata is saying no one wins. So in a manner of speaking, these are two different views, and they are epical views. They are views which have, in a manner of speaking, peopled our creative minds for centuries, for millennia. Let's go further. Buddhism is born, Jainism is born, and much later, Sikhism is born. These three religions are religions of descent from Hinduism. They strike a new path. They reject some of the original and defining concepts of Hinduism. And they, in any case, depart from the Hindu path, as it were. And two of them, Buddhism and Jainism, do not posit a belief in the existence of God. In a manner of speaking, they are godless religions, the two of them. So, if you look at tradition and look at the evidence of tradition, the tradition is made by plurality, by openness and accommodation, but by debate, dialogue, and dissent. Indian tradition is not possible without any of these elements. So, I have tried to trace both the descent from faith
and the dissent from state. In fact, my argument is that when we finally adopted the Constitution of India in 1950, many of the concepts that the Constitution brought in were inherited by it from Indian tradition, not merely the modern Western thought. After all, the Bhakti poets in the 12th, 10th to 15th, 16th century, 17th century, were democratizing both our spirituality and our poetry. In fact, they're trying to create poetry out of deep dissent with the given order, with the established order. So, coming to India, how is democracy possible without dissent? And the fears that we had expressed in 2015 have come in to be more fearfully real than even we had imagined. Today, you have seen how dissent has been criminalized. There are writers, activists, social workers, religious persons who are in jail without trials for years. This cannot be democracy. Incidentally, by the time this book came out, which came out in 2017, I think, it was hardly reviewed by the mainstream media, because the mainstream media by that time has already become what we call it Godi media. So I spoke to my publisher saying, well, I don't know how the book is doing because there have been no reviews in mainstream. He said, forget about the mainstream. We are already running into a second print. So obviously, there is an intellectual creative stream, howsoever made invisible or inaudible by the Godi media and such other forces. That stream finds some merit in the book, perhaps some intellectual aesthetic sustenance in the book. And I think writers cannot possibly change the world. You cannot possibly expect that our voice will change the minds of millions of people. Perhaps not. But we must raise our voice for what it is worth. We must bear witness to these awful, dreadful, fearful times. We must, under all circumstances, remain grateful heirs to a great tradition, an unbroken tradition. In the Telugu verse that Mr. Ramanamurthy spoke, he used the word akhand. And I think there has been the akhand parampara of Asahamati, just as there has been an akhand parampara of Astha. But we are now in a situation where
almost a month is about to pass, and no action has been taken about some fake religious Hindu leaders who have openly called for a genocide of our Muslim brothers and sisters. We are in a situation where majoritarianism is becoming the only possible democracy in one way. Two, educational institutions and other cultural institutions are being deprived of resources, deprived of their freedom to decide for themselves, to set up their policies, and to instead being forced to become loyal to a very narrow, although violent, ideology. Violence has become, in these past 6-7 years, almost a legitimate mode of social behavior. If you look at the figures, and these figures have been supplied by the state, if you look at the figures, there has been a phenomenal rise in violence, in rape cases, in murders, in murders and violence against women and children, Dalits and minorities and Adivasis, etc. There is rise in inequality. Millions of people have been thrown back to poverty. There is growing unemployment. So in such a situation, and our freedoms are being curbed by the day. Luckily, now we have a Supreme Court which has the courage of being independent. But the daily violence, the daily fear, we have become a state of fear, a state of violence, a nation which would not allow its something like 20 crores of people to have a voice even. Now, this is awful. And we as writers, as creative persons, can only raise our voice and be witness. And we must also critically examine ourselves. Where did we go wrong that these monsters have come to power? There must be some responsibility that we should own. Either we have been unaware, not alert enough to see what was coming. I think I would stop there and then hope that the conversation can proceed. Thank you very much, Vajpayee Garu. You have brought out the essence of the book compiled by you, edited by you, and you have explained us the circumstances that led you to edit this wonderful book. You said about during around 2014, the growing intolerance of the state has forced you to bring out this volume, and you have explained us the essence of it also.
when say you have raised one wonderful question, that how can democracy be possible without dissent? So dissent, I mean, the democracy will not be successful. There won't be democracy without dissent, was your essence of your talk. Now, I would request Devi Garu to Yes, I am here. to say translate Vajpayeeji's lecture in nutshell. Okay, it's very difficult as it is because he's very spoke very thickly, Yeah. densely about all these things. So I'll try to. ఆయన అశోక్ వాజ్పేయి గారు ఆయన పుస్తకాన్ని ఎటువంటి కాలంలో తీసుకొచ్చారు అనే దాని గురించి దాని నేపథ్యాన్ని వివరించారు. దాంట్లో ఆయన దేశంలో విపరీతంగా అసహనం పెరుగుతున్న కాలంలో ముగ్గురు మేధావులు ఎవరైతే అమలులో ఉన్న ఆధిపత్య భావజాలాన్ని అంగీకరించలేదో, వాళ్ళ నమ్మకాల్ని ఆమోదించలేదో వాళ్ళని చంపేశారు. చంపిన తరువాత వాళ్ళ హత్యల తరువాత చాలా నెమ్మదిగా వాళ్ళ మీద హత్యల మీద విచారణ జరుగుతున్న సందర్భంలో 4వ హత్య గౌరీ లంకేష్ ది జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఎవరిని శిక్షించలేదు. ఆ సందర్భంలో మేము కొంతమంది రచయితలము దీన్ని ఎలుగెత్తి చాటాలి, మా యొక్క అసమ్మతి తెలియజేయటం కోసం ప్రభుత్వాలు మాకు ఇచ్చిన అవార్డుల్ని తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాము. మేము అవార్డులు ఇచ్చే సందర్భంలో మాకు వ్యతిరేకంగా అవార్డు వాపసి గ్యాంగు అంటూ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు విపరీతంగా మా మీద దాడులు అన్ని మాధ్యమాల్లో చేశారు. ప్రెసిడెంట్ గారు అట్లనే ఒక ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనేక మంది ఈ రకమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసినప్పటికీ దాడి మాత్రం మా మీదే కేంద్రీకరించబడింది. 100 మంది మేధావులు, 500 మంది సైంటిస్టులు, 400 మంది కళాకారులు, రచయితలు సంతకం చేసిన మా ప్రకటన ఏదైతే ఉందో దాని మీద విపరీతమైన దాడి జరిగింది. అదే సందర్భంలో భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మాకు ప్రధాన మాధ్యమాల్లో మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఆ సందర్భంలో వచ్చింది. దీనికి భయపడిన ప్రధానమంత్రితో సహా అందరూ మా మీద తిరిగి దాడి చేస్తూనే ఉన్నారు. మేము అసహనాన్ని రెచ్చగొడుతున్నాం అని చెప్పి అంటూ వచ్చారు. అప్పుడు మేము అభిప్రాయపడింది ఏమిటి అంటే, ప్రజాస్వామ్యం పేరు మీద, తర్వాత భారతీయ సంస్కృతి పేరు మీద, సాంప్రదాయాల పేరు మీద ఒక అణిచివేత, మొత్తం అసమ్మతినే నేరంగా భావించే పరిస్థితిని తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పి మేము అభిప్రాయపడ్డాం. మన వేడుకలు, ఉత్సవాలు, మన వైభవోపేతమైన గతము, దాంతో పాటుగానే అసమ్మతులు, అనంగీకారాలు, వాదోపవాదాలు జరిగాయనే దాన్ని వాళ్ళు మరుగున పరుస్తున్నారని కూడా తెలిసింది. ఆ సందర్భంలో ఈ యాంథాలజీని ఒక చోటకి తీసుకురావాలని నేను కొంతమంది భావించాము. 3000 ఏళ్ల సుదీర్ఘమైన మన నాగరికత ప్రయాణంలో అనేక మంది ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక చోట కూర్చాలి అని చెప్పి అనుకున్నాము. దాంట్లో తాత్వికత, సౌందర్యాత్మకత, సృజనాత్మకత, మన అభిప్రాయాలు, ఈ మొత్తంలో మన నాగరికత ఎంత సుసంపన్నం కావడానికి అనుమతించిన ప్రతి రంగంలో, ఈ రంగాల్లో అనుమతించిన అసమ్మతి స్వరాలు, వాదోపవాదాలు, తర్కాలు, వాళ్ళు సంస్కృతిలోను లేకపోతే విశ్వాసాల పట్ల వాళ్ళ అసమ్మతిని తెలియజేయడం కాకుండా రాజ్యంతో కూడా విభేదించిన సందర్భాలని దీంట్లో తెద్దామని అనుకున్నాను. దాంతో పాటే నేను అమర్త్య సేన్ గారు మాట్లాడింది నిస్పృహాపూరితమైన దాని నుంచి ప్రారంభిస్తాను. దీంట్లో కవి అంటారు, వెలుగు లేదు, చీకటి లేదు, అస్తిత్వము లేదు, ఉనికి లేదు, ఉన్నవాళ్ళు లేరు, లేని వాళ్ళు లేరు, మరి ఏముంది అక్కడ అంటే, ఏముందో ఆ సృష్టించిన వాడికే తెలియాలి, తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ సృష్టించిన వాడికి కూడా తెలియకపోవచ్చు అంటాడు. అంటే దీంట్లో మనకి 2 విషయాలు తెలుస్తాయి. ఒకటి, ఒక సృష్టి జరిగిన తరువాత దేవుళ్ళు వచ్చారనేది, అట్లాగే ఈ దేవుళ్ళు కూడా అదేమిటో తెలియదనేది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మనకి భారతీయ సంస్కృతి మొత్తం పరిశ్రమ గనక మనం చూస్తే ఇది బహుళత్వం మీద ఆధారపడి ఉంది. 18 ఉపనిషత్తులు, 2 మహాకావ్యాలు,
ఇంకా అనేక రచనలు మనకున్నాయి. అనేక శాఖోపశాఖలుగా ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, వస్త్రాలు, భోజన పద్ధతులు, స్థానిక వ్యవహారాలు, నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటన్నిటిలో ఈ బహుళత్వం ఏదైతే ఉందో, ఈ బహుళత్వాలన్నిట్లో శాఖోపశాఖలుగా ఒక బహుళత్వాన్ని ఆమోదించాలంటే వివిధ శాఖలకి, వివిధ అసమ్మతులకి మనం గౌరవం, మర్యాద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రామాయణాన్ని మనం 2 మహాకావ్యాలను పరిశీలిస్తే రామాయణం కుశల ప్రశ్నలతో ప్రారంభమవుతుంది. శతాబ్దాల తరబడి ఈ ప్రశ్నలు మనం అడుగుతూ వచ్చాము. ఒక నైతికత గురించి, ఒక సామాజిక ప్రవర్తన గురించి, సామాజిక బాధ్యతల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. ధర్మయుద్ధం చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నాము. అట్లనే భారతంలో ధర్మయుద్ధం కౌరవ పాండవుల మధ్య జరిగినా గెలిచింది ఎవరు లేరు అంటారు. కాబట్టి ఈ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక భిన్నమైన అభిప్రాయాల్ని, కోణాలని అవి ప్రకటించాయి. ఎవరికైతే సృజనాత్మకమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాళ్ళు శతాబ్దాలుగా ఈ భిన్నత్వాన్ని వాళ్ళు పెంచి పోషించారు. అట్లాగే ఈ దేశంలో ప్రధానంగా జన్మించిన 3 శాఖోపశాఖలైన మతాలుగా మనం భావించేవి బుద్ధిజం, జైనిజం, సిక్కిజం ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒక హిందుత్వం నుంచి కొత్త పుంతలు, కొత్త మార్గాల్ని అవి వెతికాయి. గతంలో హిందుత్వ చెప్పిన హిందూ భావజాలం చెప్పినటువంటి అనేక అభిప్రాయాలని వీళ్ళు తిరస్కరించారు. బుద్ధిజం, జైనిజం దేవుడు లేని మతాల కింద ప్రచారం పొందాయి. అట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఇది దేని నుంచి మొదలైంది అంటే మనం మాట్లాడుకోవటంతోనూ, సంభాషణ జరపటంలోనూ, తర్కాలు, వాదోపవాదాలు, బహుళత్వం గురించి జరపటంతోనూ ఈ 2 కూడా 2 రకాలుగా నేను గమనించాను. ఒకటి విశ్వాసాల నుంచి, మత విశ్వాసాల నుంచి అసమ్మతి ప్రకటించడం. రెండోది రాజ్యాల నుంచి, రాజ్య యొక్క యంత్రాంగం నుంచి భిన్నత్వం ప్రకటించడం, భిన్నాభిప్రాయాన్ని ప్రకటించడం. ఇది మన సంస్కృతిలో చాలా ఎక్కువగా కొట్టొచ్చినట్టు కనపడే అంశం. 1950లో మన రాజ్యాంగం తయారవుతున్నప్పుడు ఈ రకమైన భారతీయ సాంప్రదాయం నుంచి అందిపుచ్చుకున్న వారసత్వం ఇందులో పొందుపరచబడింది. అది కేవలం బయట నుంచే రాలేదు. 15-16 శతాబ్దాల్లో భక్త కవులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికతని, కవిత్వాన్ని జోడించి దాన్ని ప్రజాస్వామీకరించే పని చేశారు. ఆ కాలంలో ఉండే ఆధిపత్య క్రమం ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వాళ్ళు విభేదించారు. అట్లాగే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఒక అసమ్మతి లేకుండా ప్రజాస్వామ్యం నిలబడటం సాధ్యమేనా? అసలు దాన్ని ప్రజాస్వామ్యం అంటామా? అట్లాగే 213 మన దాంట్లో మేము ఏదైతే అనుకున్నామో అసమ్మతిని నేరం చేస్తున్నారు, ప్రశ్నించటమే నేరం చేస్తున్నారు. రచయితలు, సామాజిక కార్యకర్తలు, లేకపోతే ఎవరైనా మతాన్ని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రజల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ సంవత్సరాల తరబడి విచారణ లేకుండా జైల్లో పెట్టే పరిస్థితిని ఆ రోజు మేము ఊహించాము. అది ప్రత్యక్షంగా ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ పుస్తకాన్ని మనం ప్రధాన స్రవంతి అనే మీడియా ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం గోధి మీడియా, అధికారం చంకనెక్కిన మీడియా అంటున్నాము. ఆ మీడియా దీన్ని కనీసపక్షంగా సమీక్షించలేదు. నేను మా పబ్లిషర్ని అడిగాను ఏమిటి పరిస్థితి అని. దాని గురించి మర్చిపోండి, ఇది 2వ ప్రింట్కి వెళ్తోంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఈ దేశంలో ఉండే ఎవరైతే సృజనాత్మకమైన మనసులు, మేధావులు ఉన్నారో, ఎవరినైతే ఈ గోధి మీడియా కనిపించకుండాను వినిపించకుండాను చేసిందో వాళ్ళందరికీ ఈ పుస్తకంలో కొంతైనా దీంట్లో ఒక పద్ధతి కనిపించింది, లేకపోతే ఇది చదవాల్సిన పుస్తకంగా వాళ్ళు భావించారని నేను అనుకుంటున్నాను. రచయితలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా ప్రపంచాన్ని మార్చలేరు. కోట్లాది మంది మనసుల్ని ఒకేసారి మళ్లించి ఒక కొత్త పదంలోకి తీసుకెళ్తారని నేను అనుకోను. కానీ ఒక భయంకరమైన కాలాన్ని, ఒక బీభత్సాన్ని సృష్టించే మనస్తత్వాన్ని రేకెత్తిస్తున్న ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఒక సమ్మతిని తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే అఖండ పరంపర అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ అసమ్మతి ప్రకటన ధార ఏదైతే ఉందో దానికి వారసులుగా ఈ పని రచయితలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఉదాహరణకి చూడండి, ఒక మాసం గడిచిపోయింది,
కుహునా హిందూ మత నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ముస్లిం మైనారిటీలని ఊచకోత కోయమని పిలిపించి, కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళ మీద ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. విద్యా సంబంధమైన, సాంస్కృతిక సంబంధమైన సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నిధులు లేక మగ్గుతున్నాయి. వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని అమలుపరిచే స్వేచ్ఛ లేక మగ్గుతున్నాయి. దాంట్లో తైనాతీల్ని కూర్చోబెట్టారు. ఈ ఒక హింసాత్మక భావజాలానికి చచ్చుకుంటూ వాళ్ళు తలొగ్గి బతకాల్సిన పరిస్థితిని కల్పించారు. ఇవాళ హింస అనేది ఒక ధర్మబద్ధమైన సామాజిక ప్రవర్తన కింద చూపించటంలో ఈ మొత్తం ఈ వాతావరణం సఫలమైనట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఒక ధోరణిగా స్త్రీల మీద, దళితుల మీద, మైనారిటీల మీద, పిల్లల మీద అత్యాచారాలు, అకృత్యాలు, హత్యలు పెరిగిపోతాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే అసమానతలు పెరుగుతున్నాయి. చాలా మంది తిరిగి దరిద్రంలోకి నెట్టబడుతున్నారు. నిరుద్యోగికత విపరీతంగా పెరిగింది. ఏవైతే స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయో అవన్నీ కత్తిరించబడుతున్నాయి, ఉత్తరించబడుతున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు తాను స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడానికి ధైర్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ రోజువారీ జీవితంలో ఒక రాజ్యం సృష్టిస్తున్నటువంటి భయోత్పాతం ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే 20 కోట్ల మంది జనాభాకి కనీస పక్షంగా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ లేకుండా చేస్తుందో, దాంతో కేవలం కోర్టు మాత్రమే వ్యవహరించడం, కోర్టు మాత్రమే సరిచేయటం సాధ్యం కాదు. కాబట్టే ఈ భయోత్పాతానికి ఓ సాక్షులుగాను, ఈ భయోత్పాతాన్ని జనం దృష్టికి తీసుకెళ్లే గొంతులుగాను ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే ఇంత దుర్మార్గమైన, ఇంత దుష్ట ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి రావడానికి, ఆధిపత్యం వహించటానికి దారితీసిన పరిస్థితులు, దారితీసిన కారణాలని మనంతట మనం ఆత్మవిమర్శనాత్మకంగా అవలోకించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకని మనం దీన్ని చూడలేకపోయాం? ఏది కారణమైంది ఇటువంటి భయోత్పాతమైన దుష్ట శక్తులు అధికారంలోకి రావడానికి అనే దాన్ని మనం తీవ్రంగా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. Thank you very much. Dev garu, you have done extremely well. Say, nobody can believe that you have done this translation on listening the lecture at the first instance. It is as if the script is sent to you quite early. I mean, early, and you have translated it into Telugu and you have presenting it. Say, people may say believe it like that. No such conspiracy happened. I know that. That is what I'm telling. You have done an amazing job. Excellent. Thank you. You have not left anything. Say, it's my privilege to translate and look Ashok at that. Vajpayee ji, are you there? Venkatramana garu, can I thank the other? I'm so grateful. You've done it so well. I can make out. She did it extremely well, sir. Yes. And No. I just want to thank you, Ashok Vajpayee garu, for such an excellent book, because I was thinking for a long time that there must be somebody to compilate all these dissenting voices we have, because a day-to-day debate we need this. Thank you very much for such an excellent book you have given to us. Thank you both, Vajpayee garu and Devi garu. Now I go over to Professor Apurvanand ji. Say, now I would like to request Professor Apurvanand to start the discussion. Thank you very much, Chairman Sir, Ashok Vajpayee ji and friends. Let me thank you for having me here and for this opportunity to discuss this book and taking the opportunity to discuss the book, also discuss the concept of dissent and why dissent is so crucial to democracy and to our lives. Ashok Vajpayee ji has explained in great detail the significance of dissent in human life and also in our present lives, so to say, because we cannot say that we live with in the same moral frame as our ancestors used to live. So we have a different frame, and we have different norms by which we live, and our social life is very, very different from the life
of our ancestors. And we have evolved in many ways. So what does dissent mean, and why is it important? First of all, we should be very clear that dissent is not rebellion. We were discussing a few days back, Ashokji and myself, and there are some words which are uttered together. This is disagreement, dissent, rebellion, protest. So these are the words which belong to the same family. And this is what Ashok Vajpayee wrote in a recent article published in Outlook Weekly. And he's right. But we must be very clear that dissent is not rebellion. Dissent is in a way beginning of protest, but it's not even protest, and it's certainly not a revolt. So you have rebellion, you have disagreement, you have dissent, but that may not lead to active protest, and then that may not lead to active rebellion, and that may not lead to overturning of the present system. And that's why dissent is integral to democracy, because democracy demands a stable system. So we want a system, we want order, we don't want disorder, but for this order to continue, we want diversity of views. And let me explain how it's done. So, and Ashok Vajpayee ji knows it so well, and many of our friends who are present here are also aware of processes in which dissent finds a very respectful place, I would say. If you look at major reports of major commissions, for example, the Modaliar Commission report on education, formed way back in 50s of the last century. That was the first commission on secondary education, Modaliar Commission. If you read the report, you will find dissent note appended to the report. So the committee included the dissent note in the report. The report is there, a report which majority agrees with, and there is a dissent note appended with it. And there are many reports published by state agencies or state institutions of committees constituted by the state to draft some policy. And if you look at those reports, you will find in appendix dissent notes by its members. And they're part of that report. So you cannot say that, no, dissent notes are separate from the report. You have to read the report along with the dissent notes. And that gives you an opportunity to have your own thought about the issue on which the report deliberates. And that's how dissent keeps together democratic processes. And that's why we have a parliamentary democracy which has a deliberative way of reaching decisions. So when a government which enjoys majority in the parliament brings a proposal to enact law, it should not ideally rush its proposal using its majority, either it's 2/3 or 3/4. It's expected to go through those motions. So you have committees, you have select committees, you have other committees, and you process your proposal through that mechanism in which opposition party members also have a say. They don't have number. But remember, parliamentary politics says that even if you don't have numbers, your say matters. And that's why that deliberative process
that those deliberative processes must be respected and must be protected. And if you disrespect them, and if you bypass them, then on the basis or on the strength of sheer numbers, you rush a legislation and make a law, then your fate is going to be what we witnessed recently. That if you don't follow that, and if you don't allow dissent to operate in a civilized manner, and you don't take cognizance of that, then that dissent will turn into rebellion or protest. And that's why we saw that's what we saw on four corners of Delhi, on the borders of Delhi, Singhu, Tikri, Shahjahanpur, and Ghazipur, where thousands and thousands of farmers congregated and protested for more than a year because you had stifled dissent in parliament. That is what happens when you stifle dissent. Now, I have been a member of the Communist Party, and I have participated in activities of many communist parties or left parties. And I have seen how left parties disregard dissent, although constitutionally they are supposed to respect dissent. So they have also processes where the report of General Secretary would be presented, and you would be expected to have your say, and all freedom to have your say. But more often than not, what happens is that the presidium or the steering committee would reject all your amendments. So if this is what you are going to do, and if all the members are going to fall in line, then there is no point in having this formality of dissent, because it's pointless. And this is what you do. Similarly, so I told you why dissent is important for order. Why dissent is not to create disorder. This is what the women of Shaheen Bagh were telling the government of India, that we are not here to overthrow the government. We are not here to dismantle the state. We are merely lodging our dissent. And we are telling you that this law of Citizenship Amendment Act is unjust, and you have to take it back. But the government cracked down, and it alleged that the attempt was to bring the government on its knees. That is what the public prosecutor pleaded before the court yesterday when the bail petition of Omar Khalid was being argued. He said that there was a sinister conspiracy by the agitators to bring the government on its knees, to force it to kneel down. Now, that was not the idea, because the women of Shaheen Bagh were asking the government to talk to them and listen to their dissenting voices, listen to the objection that they had regarding the law that was passed by the government, again using the power or strength of its numbers, and refusing to listen to the voice of the opposition. And that's what it did in the case of reading down of Article 370 and dismembering of Jammu and Kashmir, refusing to listen to the dissenting voice in the parliament. So when we are talking about dissent, and when we are going through a voluminous book which Ashok Vajpayee has edited, and it's a very timely intervention. Now I go back to 2017, and that year looks like a golden era as compared to 2022, when
when the air is filled with cries of hatred and violence, and we have genocidal calls around us, asking Hindus to eliminate Muslims and Christians, and you have attacks on churches, and Hindu mobs are attacking and disrupting Juma namaz of our Muslim brethren, and non-Hindus are being told not to access Ganga Ghat and other areas of Varanasi. So when I look back and try to visualize 2017, when Ashok Vajpayee was editing this book, then I think that, well, 2017 was maybe a time for discussing dissent. But now we have moved way beyond that. It's no longer about dissent anymore. It's about protest. It's about removing this government, because now this government has proved that if it exists even for a minute, and unfortunately it's going to last for at least till 2024, it is going to destroy civility in this country. It's going to destroy humanity. Muslims would, of course, and Christians would, of course, suffer the most. But humanity itself would be destroyed if this government is allowed to continue. And that's why I was leafing through this book. And one, I think, if I'm not mistaken, then one major omission, and I would like to submit it before Ashok Vajpayee, is the speech of Maulana Azad, which he had given after his arrest. He was charged with sedition, and it's called Kale Faisal. So if you read that speech and the sheer literary power of Maulana Azad's Urdu, where he says that human beings are creation of that Almighty, and no human power has this authority to subjugate human beings. No human power, no human bureaucracy can do that. And human beings have a right to freedom. And if this right is stifled, then the government has to go. This is what Maulana Azad says, that a tyrannical government has to go. It can't be allowed to remain in power at the cost of dignity of human beings. So I find that I'm not exactly speaking on dissent, but I say that this dissent is an essential feature of a civilized society. But when the norms of that civilized society break, or if there is a total breakdown of the norms of civil society, then the discussion should move beyond dissent. And that's why this book is a reminder that if you want to be known as a civilized society, you will have to draw a line. You should not cross that Rubicon. And that line is that deliberation, and all voices, however feeble they may be, all voices must be heard. You cannot be so arrogant as to say that since we are 80%, we are not going to listen to you because you are 20% or you are 15%. That is not what democracy is, and that is what not even humanity is. Leave aside democracy, I'm not talking about democracy. To be a human being, if here is a room, here is a hall in which we are 20 people,
and there's one feeble voice who want to More say than 100 in YouTube, sir. pardon? More than 100 in YouTube. Yes, more than 100. And if one of them wants to say something and 99 of them pounce on that voice and say that, no, you are only one, then we are not civilized or civilized society anymore. And that is what is at stake. I'm so pleased that even 5 years after its publication, the book is under discussion, and the book is finding new audience, new readership, and there are voices, and it's very encouraging, which are not afraid, which are not scared, which don't fear this power, and which are there to preserve, protect, and advance the idea of democracy and humanity by upholding the principle of dissent. That, as I said, has already moved to the next stage of protest and maybe rebellion. Thank you very much. Thank you, Apurva garu. The essence of Apurvanand lecture is, as you all know very well, that dissent is not a rebellion, but it is the beginning of rebellion. If you don't respect dissent, it may have to take the next stage, that is rebellion. So the brief, very pertinent letter, the discussion has been started by Professor Apurvanand garu. I would, shall I request Devi garu to translate it into Telugu before we go to the discussion part? Meer chestara, right? So Konduri Veerayya garu will be translating. మిత్రులారా, ఈ మధ్య కాలంలో అశోక్ వాజ్పేయి గారు అవుట్లుక్ పత్రికలో ఒక వ్యాసం రాశారు. ఆ వ్యాసంలో అసమ్మతికి, ప్రతిఘటనకి, తిరుగుబాటుకి, విధ్వంసానికి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని చాలా లోతుగా, సంక్షిప్తంగాను లోతుగాను చర్చించే ప్రయత్నం చేశారు. నా ప్రసంగాన్ని ఆ వ్యాసం ప్రస్తావించడంతో మొదలు పెడతాను. అసమ్మతి అనేది తిరుగుబాటు కాదు, ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసే వ్యవహారం కాదు, మరో ప్రత్యామ్నాయ కోణాన్ని ప్రజల ముందు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మాత్రమే. గతంలో భారతీయ చరిత్రలో అసమ్మతికి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానం కూడా ఉంది. అందువల్లనే భారతదేశం అనేక భావాలకి సమాహారంగా, అనేక తాత్విక చింతనలకి, ధోరణులకి, కార్యాచరణ ప్రణాళికలకి సమాహారంగా మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఇది స్వాతంత్రానంతరం తొలినాళ్లలో కూడా ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగింది. ఉదాహరణకు మనం గమనించినట్లయితే ఉన్నత విద్యకు సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి కమిషన్ 1950 దశాబ్దంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిషన్లో మొదలైన కమిషన్ అని చెప్పని అంటాము. ఆ కమిషన్కి సంబంధించి అసమ్మతి పత్రం కూడా అధికారిక నివేదికతో పాటు జత చేసి పార్లమెంట్కి సమర్పించబడింది. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ కూడా దాన్ని అదే పద్ధతుల్లో భద్రపరిచింది. ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ కమిషన్స్ అంటే ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక విధానాన్ని రూపొందించేటప్పుడు, ఒక చట్టాన్ని ప్రతిపాదించేటప్పుడు ఆ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి ఒక లోతుపాతులు, పూర్వాపరాలు పరిశీలించడం కోసం అధ్యయన నివేదికలు ఇవ్వమని చెప్పి నిపుణుల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ఆ రూపంలో ఏర్పడుతున్నటువంటి కమిషన్లన్నీ కూడా అనేక భిన్నాభిప్రాయాలకి తావునిచ్చే కమిషన్స్ గా మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఈ పరంపర సాంప్రదాయం మనకి పార్లమెంట్ రూపంలో కూడా కనిపిస్తుంది. పార్లమెంట్ యొక్క రూపం, సారం చర్చల ద్వారా ఒక నిర్ధారణకి, అంచనాకి రావటం. ఆ చర్చలు పార్లమెంటు వేదికల్లో రకరకాల పద్ధతుల్లో, రకరకాల ఉప వేదికల ద్వారా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి స్థాయి సంఘాలు కానీ,
సలహా సంప్రదింపుల సంఘాలు కానీ, నిపుణుల కమిషన్స్ కానీ, ఇటువంటి వాటన్నిటి ద్వారా ప్రభుత్వం బిల్లుని ముసాయిదాని ప్రతిపాదించదలుచుకున్నప్పుడు పార్లమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మరింత లోతైన అధ్యయనం కోసం స్థాయి సంఘాలకి, సలహా సంఘాలకి పంపిస్తుంది. అందులో లోతుగా చర్చించిన తరువాత వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలన్నింటినీ పరిగణలో తీసుకొని చట్టంలో ప్రతిపాదించినటువంటి ముసాయిదా చట్టంలో ఏమైనా సవరణలు అవసరం అవుతాయా లేదా అన్నది కూడా మనం ప్రభుత్వాలు పరిశీలించి తుది రూపానికి వస్తాయి, తుది అంచనాకి నిర్ణయానికి వస్తాయి. ఆ పద్ధతుల్లో స్థాయి సంఘాలు సవరించిన తర్వాత వచ్చినటువంటి పార్లమెంటు చట్టాలు మరింత మెరుగ్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ వచ్చాం. 2014 తరువాత ఈ సాంప్రదాయానికి ఒరవడికి వచ్చిన 2014 తర్వాత అధికారానికి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం గండి కొట్టింది. దాని పర్యవసానాలు మనం అనేక సందర్భాల్లో చూసాం. తాజాగా అటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనకి అవకాశం ఇవ్వనటువంటి నేపథ్యాన్ని రైతు చట్టాల రూపంలో మనం చూసాం. రైతులందరూ వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా ఏకమైనటువంటి రైతాంగం ఢిల్లీ సరిహద్దుల్ని ముట్టడించి వాళ్ళు అడిగిందల్లా ఏదో ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తామని చెప్పో లేదంటే విధ్వంసాన్ని పాల్పడతామని చెప్పో చెప్పలేదు. మా ఘోష వినండి, మా మాట వినండి, మాకున్నటువంటి ఇబ్బందులను గమనించండి అని చెప్పి మాత్రమే వాళ్ళు అడుగుతూ వచ్చారు. అంతకుముందు 2019లో జరిగినటువంటి షాహీన్బాగ్ ఆందోళనలు కానీ, అట్లాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించినటువంటి చట్టం పార్లమెంట్లో సంఖ్యాబలం ఉన్నప్పుడు అనివార్యంగా చట్టాలు రూపొందించిన ప్రభుత్వాలకి తేలికైనటువంటి మార్గంగా ఉంటుంది. అలాగని చెప్పి సాంప్రదాయాన్ని, చర్చల్ని, ప్రజాభిప్రాయాన్ని, ప్రజల మనోగతాన్ని, ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన స్రవంతిని పరిగణలో తీసుకోకపోతే అనివార్యంగా ప్రజలు రోడ్ల మీదకి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితికి నెట్టబడతారు. అది ఈ మధ్యకాలంలో మనం గత కొంతకాలంగా చూస్తూ వచ్చాం. ఈవేళ మనం 2022లో ఈ విషయాన్ని చర్చించుకుంటున్నాం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మైకుల హోరు కానీ, వేదికల జోరు కానీ, మనం దాంట్లోంచి మనకు వినపడుతుంది నరమేధానికి సంబంధించినటువంటి పిలుపులు. అవి కూడా ఒక సమాజంలో గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మైనారిటీలని లేదంటే ముస్లింల మీద నరమేధానికి పాల్పడండి, చర్చిల్ని ధ్వంసం చేయండి అన్న దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆఖరికి ఎక్కడి దాకా వెళ్ళారంటే కాశీ, వారణాసిలో గంగా ఘాట్ అనేది అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి స్థలంగా పరిగణించబడుతూ ఉంది. అక్కడికి హిందూవేతరులు ఎవరు కూడా రాకూడదు, స్నానాలు చేయకూడదు అనే స్థాయి దాకా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తే, వాజ్పేయి గారు 2017లో ఈ పుస్తకాన్ని రాసినప్పుడు బహుశా స్వర్ణయుగంగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఈ రోజుతో పోలిస్తే అది స్వర్ణయుగంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఈ మారుతున్నటువంటి పరిణామాన్ని, మారుతున్నటువంటి కాలాన్ని ప్రభుత్వం యొక్క అది దుశ్చర్యలు అంటామా, మరొకటి అంటామా, వీటిని గమనించినప్పుడు మనం బహుశా కేవలం అసమ్మతిని, ధిక్కారాన్ని వ్యక్తం చేసే దశ నుంచి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి అవసరమైతే అధికారం నుంచి గద్దెదించాల్సినటువంటి దశకి ప్రతిఘటన పోరాట రూపాలు ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా అశోక్ వాజ్పేయి గారికి అపూర్వానంద్ గారు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కూడా, అదే విజ్ఞప్తి కూడా చేశారు. మౌలానా ఆజాద్ గారిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దేశ ద్రోహం ఆరోపణ కింద అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఒక ఉపన్యాసం చేస్తాడు. ఆ ఉపన్యాసాన్ని కూడా ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుంది అనేది అపూర్వానంద్ గారి విజ్ఞప్తి అశోక్ వాజ్పేయి గారు. ఆ ఉపన్యాసం యొక్క సారాంశం అది టూకీగా మాటకు మాట అనువాదం కాకపోయినా అపూర్వానంద గారి మాటల్లో, ప్రజలందరూ దేవుని పెట్టలే, అటువంటిప్పుడు ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళు పెత్తనం చేయడానికి, ఒకళ్ళు మరొకళ్ళని అణచివేయడానికి, మరొకళ్ళ చేత ఒకళ్ళు అణచివేయబట్టడానికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. అటువంటి పరిస్థితి కనుక దాపురిస్తే ఆ పరిస్థితికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు అధికారంలో కొనసాగేదానికి అవకాశం లేదు. మానవత్వాన్ని మంటగలుపుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ, ఏలికలు కానీ, పాలకులు కానీ అధికారంలో ఏ నిమిషం కొనసాగడానికి వాళ్ళకి నైతిక అధికారం లేదు అనేది ఆయన యొక్క ఉపన్యాసం సారాంశం. దాన్ని కూడా జోడిస్తే బాగుండేది అని చెప్పి అపూర్వానంద్ గారు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు పుస్తకం ప్రచురించి 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఈరోజు ఒక కొత్త తరం ప్రేక్షకులు, పాఠకులు ఈ పుస్తకాన్ని ఆదరించి మన ముందు చర్చకు పెట్టినందుకు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రమణమూర్తి గారు. Veeray garu, you have also proved to be wonderful. Your translation is
as good as Devi Garu's translation. You have brought out the essence and you are true to the original. Thank you very much, Kondai Garu. Now it is open for discussion. Anybody who is there, any participant can raise their doubts, questions, or they can supplement the discussion. They can. Yes. Somebody, you may raise your hand. Yes. Yeah, Ramanamurthy garu, I will handle from here on Okay. to avoid Please carry on. Please carry on. to avoid confusion. Okay. So, right. friends, those who wanted to ask anything, either Apurvanamji or Ashok Vajpayee ji, you please write your question in the chat box so that there won't be much disturbance to the others who are following the live discussion. That would be more helpful instead of everyone switching on their mics and talking at one time simultaneously. So I request Hari Premji, you are trying to say something. Can you please type? So please type. It will be more clear. I think there are not much questions on Zoom. Let me check on YouTube as well. मुझे पता था तुम यही कहोगे, यही कहोगे। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तुम्हें तो स्वयं चलकर देखो, समझ लो। But there is a cross talk, I think. जो जिनके यहाँ mic on है, please give a link for the article of Vajpayee's Outlook magazine. We will try to provide, sir. We will provide the article link in Manchi Pustakam YouTube chat link, chat space, so you people can access by opening the YouTube. I'll try to do that. Yeah, thank you, sir. I think there are. If there are no more questions, then we can conclude, no? Yeah, one sec. One question is somebody is typing, so please. Okay. Yeah. Please bear with us for a few seconds. Yeah. There is a space for dissent instead of. I think either of the speakers may choose to answer this.
since the time of independence and after the post-independence era, there is a time and a pause space for dissent. But as and when we grew close to Amrutotsav, the dissent is being stifled with more harder hands. So what led to this kind of stifling the public space and public voice? That is the question. I think Vajpayee ji, you may. Well, there are many factors which have contributed to it. Our democracy, in a manner of speaking, has been a project in the making. See, democracy has to be sustained, changed, etc., as experience is gained. But even before independence, there was a stream of thinking which did not take part in the national struggle for freedom, but which was dreaming all the time of a Hindu nation. It's very strange that the RSS did not take part in the national struggle, but it wants and always wanted a Hindu nation. Now, the very idea of Hindu nation is anti-democratic for India. So this trend continued, and after independence, in the early years of our independence, since RSS was associated in public mind with the assassination of the Mahatma, it suffered from some kind of a stigma, but worked secretly and tirelessly. And finally, it has emerged as a powerful political force. Now, what it is doing in terms of what the democratic conventions were established is to subvert them and get them subverted almost on a daily basis. And we were not careful, mindful that a body which professes to speak in the name of the Hindus does not have the support of the majority of Hindus. In fact, even in the last elections, they got only 38% of vote, which means 62% of people do not agree with Hindutva and all this Hindu nation theory and all that. But the difficulty has been that this majority remains silent. And by silence, one suspects there is some kind of a complicity. So we have a situation where democracy has been usurped by a narrow ideology to promote the idea of a very exclusive nationalism, where the possibility of dissent or disagreement or debate, etc., would be completely ruled out. It will be an autocratic state. This has happened because we are not careful. We did not see that there ought to be alternative parallel organizations that at some point the politics also started, not merely of the BJP, but of other parties, to show some kind of a soft Hindutva. Also, our academics and historians and etc.
created an ethos in which to talk about tradition, to talk about racial memory, etc., became very difficult, if not altogether inauthentic. And while the democratic freedom and empowerment made at least the Dalits a political force, the Hindutva forces moved in very fast and started manipulating the Dalit politics also. So it's a very complex situation in which we are caught in. There is a strong number of people in India who think that democracy is a failure, that therefore it should be replaced by some strong notion and a strong arrangement and rewrite the constitution even, etc. This is one thing. There's a large number of people whose life has been empowered, has risen to a certain level because of the democratic rights and democratic welfare. Now, this large number, which is the majority really, it's a strange irony of our situation that in the parliament, there's a democracy of those who do not believe in democracy, or at least not in the same form which we created 70 years ago, and which has been, with successes and failures, a running democracy, the largest democracy of the world. And the irony is that those who believe in democracy, who think that with democracy alone can keep Indian civilizational enterprise on course with its aspects of plurality, dissent, openness, accommodation, dialogue, that this large part which believes is not in the political framework of the parliament. So I think somehow, I don't know how, I'm not a political scientist, I'm only a writer, I can only wish and dream that somehow this majority which believes in democracy comes to occupy a powerful position in parliament. That is to happen, to save democracy. Yes, that's what I had to say. Aparvananji, would you like to add something to that? Yes, I agree with Ashokji and would like to add two thoughts. First, we must understand that democracy, as we understand the word and practice, can proceed only if all sections of society they have a say in it. If they feel that they are alienated from this process, and if the message from the powers that be is that since you are 20%, we don't need you, and we will rule on the basis of 80%. So democracy remains there, the shell of democracy remains, but the spirit goes. This is something we must understand, that in democracy, all sections of society need to have a sense and a substantive sense of participation, not a formal sense or a procedural sense. It must be substantive. It must be meaningful. So you cannot have one Muslim minister looking after minority affairs, or one Christian MP in the parliament and say that we have representation from all sections of society. No,
you know that it's very formal and it's not meaningful and it's not substantial. That's one. The crisis about which Ashok said, and I agree with most of what he said. The crisis is also of Hinduism. Because now what we see today, and this is across India, across states, and across cultures. Why I say cultures is that Telugu culture is not similar to the culture of Awadh or the culture of Braj or the culture of Punjab. They are very different cultures. But there is an attempt by a version of Hinduism, which is spoken or understood in the idiom, I would say in the North Indian idiom, to homogenize all diversities which exist in Hinduism, number one. Number two, there has not been any attempt from within Hinduism, the fold of Hinduism, to renew itself. I would submit that after Mahatma Gandhi, the critical tradition in Hinduism simply vanished. There was no one to provoke or to nudge Hindus to introspect about their practices. And we forgot totally that when we talk about argumentation, when we talk about dissent, we forget that there was a large population of humanity in this country, a population which calls itself Hindu, which were not even allowed to have their voice. So when we say that we were argumentative, they were not allowed to even speak, leave aside argue. So the whole idea of argumentative Indian has to be examined slightly ruthlessly. So if you have majority of people who are voiceless and you claim that you are a civilized society, then there's something deeply wrong with you. And this is what Gandhi challenged, and this is what Ambedkar challenged. And that's why, as a French playwright, thinker, Helen Sixou, and in thanks to Ashok Vajpayee, I read her book. And this is what she has to say about Mahatma Gandhi and the relationship of India with Mahatma Gandhi. She says that I'm afraid that Indians don't respect Gandhi. They hate him. And they hate him because he sided with the people of the gutter. This is what she writes. That is the scheduled caste. And that is why he is hated, and that is why he was murdered. So first we have to recognize this before claiming that we were very argumentative, number one. Second, that we have not effectively renew even our religious traditions. And that's why a very impoverished version of it, which is being propagated by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, is holding sway over large parts of India. Sometimes I'm surprised that a land as rich and diverse as Assam can be overawed by Rashtriya Swayamsevak Sangh, but this has happened. And sometimes I get shocked when I see the audacity of the Rashtriya Swayamsevak Sangh when it goes to Kerala and tells Malayali Hindus that they should celebrate Vaman Jayanti and not celebrate the return of Bali. And the audacity of the Rashtriya Swayamsevak Sangh to tell the students of Delhi University that they should not read about Telugu Ramayana of Molla. So they should have only one version of Ram Katha and authorized by them.
So all other versions, be it Krittivas Ramayana or be it Mullah Ramayana of Telugu or other Ramayanas, Dili Ramayana, other Ramayanas, so you won't be allowed to even read that. So this is what has happened, and it has impacted our democratic processes in major way, because we like it or not, the voters are also, they happen to be Hindus. And if their cultural practices get rigid or get homogenized and get exclusive and hate diversity, then it is bound to impact in adverse manner our other democratic decisions. And that is what is happening in India. So it's a major, I would say, challenge to Hindus to introspect, think about themselves, and democratize themselves. Thank you, both the speakers, for valuable insights. And I think I can summarize by both the replies in one sentence. The democracy of India is, as of now, is aristocratic democracy that has to be transformed to people's democracy to have a appropriate representative democracy in a proper sense, so that a voice of each and every Indian can be heard on the floor of the house, which is now occupied by those who are not interested in the democracy. May I add Yeah. something? Please. May I add something? Please. I think Apuranand has raised an important issue which must be addressed. The issue, according to me, is that for whatever reasons, all our religions, and particularly Hinduism, because it is the majority religion, have failed to accept and to reform themselves with democratic values of freedom, equality, and justice. It is an unreformed and undemocratic Hinduism which is operating today. And Hindutva is really creating a deep crisis for Hindu religion, because it is not a version of religion. It is a political ideology, which is in the garb of religion, trying to exploit the religious feelings and symbols, etc. But basically, it's a political ideology. It has nothing to do with Hindu religion. But after Mahatma Gandhi, and this is what Apuranand says, and I have also written about it, after Mahatma Gandhi, no reform has taken place in Hinduism. And that is what is causing part of the crisis. Even the process of homogenization is going to be resisted by whom? All religions have become violent, except Sikhism, which is now being accused of violence, although they showed remarkable service during the COVID pandemic, at least in North India. They were remarkable in offering service to the people, etc. In fact, at that point of time, I had written, why is it that the Hindu temples have not opened their gates for the poor? Why is it that so much wealth, which is in the hands of the Hindu temples, not given over for welfare and relief of the millions of Hindus which were turned homeless overnight? Now, the point is that Hindu religion is facing a major crisis of identity, of losing its spiritual
a sense of losing its concepts of Vasudhaiva Kutumbakam and Ekoham Brahmas. These are concepts which are completely thrown to the wind by the Hindutva people. And the vast majority of Hindu is watching almost helplessly. So unless Hinduism reforms itself and realizes that it is under attack, it is not merely democracy which is under attack, it is also Hindu dharma in its essential features under attack, and it has to repent its social structure, which has been prohibitive and which denied, as Puran thus now said, voice to millions of people for centuries. If Hinduism rises to the occasion and also boldly says, which will be in keeping with Mahatma Gandhi had said, that the minorities of this country have equal right and that we shall defend that right, then alone democracy will assume meaning and substance, and it will become a resistance against the autocratic forces which are occupying the dominant position at the moment. Let me also add that a few of our writers, including Apuranand, have given a call to writers of India to observe the whole year of 2022 as a year of protest and resistance. This must also be brought to the notice of your viewers and listeners. Thank you very much. Thank you, sir. As I think Raghuram Rajan called capitalist to save capitalism from capitalists. Now we have to ask the Hindus to save Hinduism from Hindutva. Yes. Yes. That's true. మిత్రులారా, ఒకే ప్రశ్నకి ఇద్దరు సమాధానం చాలా లోతుగాను సుదీర్ఘంగాను ఇచ్చారు. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఇన్ తెలుగు సార్, సో దట్ స్వాతంత్రానంతరం రాను రాను మెరుగుపడాల్సినటువంటి ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అవకాశాలు ఎందుకు దించుకుపోతున్నాయి అనేది ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న. దానికి వాజ్పేయి గారు అట్లాగే అపూర్వానంద్ గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానంలో సారాంశంగా, ఎందుకంటే దాదాపు హాఫ్ అన్ అవర్, ఒక అరగంట పైగా సమాధానం నడిచింది. దాని సారాంశం ప్రజాస్వామ్య క్షేత్రాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకత్వంలోని హిందుత్వ శక్తులు ఆక్రమించుకున్న తరువాత ప్రతిఘటనా స్వరాలకు కానీ, ధిక్కార స్వరాలకు కానీ, ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనకు కానీ అవకాశాలు రాను రాను కనుమరుగవుతూ ఉన్నాయి. కొంతకాలం మహాత్మా గాంధీ గారి హత్యానంతరం ఆ హత్యకి ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యురాలిగా సైద్ధాంతిక నేపథ్యం కలిగినటువంటి, ఆ హత్యకు కారణమైనటువంటి నిందితులు వారి సైద్ధాంతిక నేపథ్యానికి పునాదులు వేసినటువంటి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ దాదాపు 60-70 దశకాల వరకు సంక్షోభంలో ఉంది. ఆ దశ నుంచి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎదురైనటువంటి సంక్షోభాన్ని అధిగమించే ప్రయత్నంలో జరిగిన పోరాటాల్లో మమేకమై తాను ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది. ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనకేమీ పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి విద్య కాదు. కాలక్రమేణా సందర్భానుసారంగా, సమయానుసారంగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా మార్చుకోవాలి, పటిష్టం చేసుకోవాలి, బలోపేతం చేసుకోవాలి, గాఢత పెంచుకోవాలి. అటువంటి తరుణంలో ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ శక్తులు రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టడంతో మొదలైన సమస్యలు ఈరోజు పరాకాష్ఠకు చేరాయి. ఇది స్థూలంగా వచ్చినటువంటి సమాధానం. దాంట్లో భాగంగానే అపూర్వానంద్ గారు జోక్యం చేసుకుంటూ, ఈరోజు కేవలం ప్రజాస్వామ్యం మాత్రమే కాదు, మొత్తంగా హిందూ మత విశ్వాసాలే ప్రమాదంలో పడ్డాయి.
ఎందుకంటే హిందూ మతం అన్నది ఈవేళ మనకి చూపించబడుతున్నటువంటి హిందుత్వ పేరుతోటి లేదంటే బీజేపీనో ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ పరివారగా పిలువబడుతున్నటువంటి సంస్థలు మన ముందు ఉంచినటువంటిది హిందుత్వ కాదు, హిందూయిజం కాదు. అది ఒక రాజకీయ కోణం కలిగినటువంటి హిందూ విశ్వాసం. ఆ హిందూ విశ్వాసం నుంచి హిందూయిజం, హిందూ మత ఆలోచన ధోరణి మూలాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి బహుళత్వం, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్న సారాంశం అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ముందుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించాలనుకునే ప్రయత్నంలో హిందూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రగతిశీల వ్యతిరేక, ప్రజాతంత్ర వ్యతిరేక, ప్రజాస్వామిక వ్యతిరేక లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా పోరాటం సాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ పోరాటం స్వాతంత్రోద్యమంలో భాగంగా ఒక మేరకు జరిగింది. అటు గాంధీజీ గారి నాయకత్వంలో కానీ, అంబేద్కర్ నాయకత్వంలో కానీ ఒక మేరకు జరిగింది. వామపక్షాలు కూడా తమ వంతు శాయశక్తుల ఈ పోరాటంలో తోడ్పాటును అందించాయి. అటువంటి పోరాటాన్ని మరింత అంటే మన సామాజిక నిర్మాణాలని సంస్కరించుకుంటూ ప్రజాతంత్రీకరించుకునే క్రమంలో జరిగే పోరాటాలే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి అనేది ఇద్దరు వక్తులు ఇచ్చినటువంటి సారాంశం కింద మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. There is a last intervention kind of advice for Ashok Vajpayee ji. Will it? Are you planning to bring this book into Telugu so that the people on the south can also have access to the valuable information which you contains in your book? You know, it should be brought out in many Indian languages. Yeah, but you have to have a permission from the publishers and the writers, so all those things have to be formalized. Yeah, the point is, if there's somebody willing to translate it into Telugu, yeah, it has not even been translated into Hindi. So which is the worst affected area. Yeah, so ours is the first language which you are requesting to be translated into. Yeah, sure. We do hope that some will come. One publisher is also sitting in front of me, so he may be considering the idea. Yeah. Thank you. Ramamurthy garu will let us wind up. There is one question by Muhammad Rafi from Tirupati. This in the chat box. Let me have a look at it, sir. I can't see his name, but he says that. Let me read it for you. Yeah, there are. I am Rafi from. Just want to remind the speakers that only single point here are questioning communal. I think there is some. Can you read it out for me, sir, please? Because there is some. Yeah. What he is saying in essence is that Sangh Parivar is demanding the demand of Hindu Desh. Yeah. Because there are Islamic states and Christian states, why can't we have a Hindu state? So they are not talking about democracy at all. So he wants some explanation. If Ashok Vajpayee wants to respond, and if you have time, then he can. Or no, I didn't get it. Would you repeat it again? No, he says that RSS is provoking Hindus to go for a Hindu nation or Hindu state. So it's not at all concerned about democracy. So would you like to say something about it? Because there are Islamic states, so why can't we have a Hindu nation? That is the argument from the RSS side. Yeah. Well, the point is that if you convert this into a Hindu nation, this will disintegrate as a nation. It is also disintegrate as a civilization, according to me. What the RSS wants is their business. But do the majority of Indian people who have, with great difficulty, created this great democracy with all its pitfalls and difficulties and tensions and etc., would the Indian people want a system other than democracy? That is the question. And if the majority of Indian people want democracy, then they should defeat the designs of the RSS and the BJP. Let us not forget that the BJP got into this autocratic mode through democratic processes.
they have been democratically మీరు elected. ఇక్కడ ముగించే ఇంకా అట్ల వరకు మీరే Yeah. Yeah, go ahead. I think I don't have to say anything. Yeah. తిరుపతి నుంచి అడిగిన మిత్రుడికి సమాధానం దొరికిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఆర్ఎస్ఎస్ కోరుకున్నట్లు భారతదేశాన్ని హిందూ రాజ్యంగా హైందవ రాజ్యంగా మార్చుకుంటే భారతదేశం ఒక జాతిగా మనుగడ సాగించలేదు, ప్రజాస్వామ్యంగా భారతదేశంగా చలమణి కాలేదు. కాబట్టి ప్రజాస్వామిక భారతదేశాన్ని ఒక జాతిగా చూడాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ సాధారణ ప్రజానీకమైనా ఏ తరగతికి ఏ వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళైనా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ ముందుకు తెస్తున్నటువంటి కుట్రలను కుతంత్రాలను వ్యూహాలని ఓడించాలి అని చెప్పి అశోక్ వాజ్పేయి గారు పిలిపిస్తున్నారు. Thank you all. I think this is a time to wind up the session. It's almost for 2 hours. It's a wonderful presentation by both the speakers and one or two interesting questions that again gave a kind of speech length answers that demanded speech length answers. Thank you very much, Vajpayee ji. You presented the sense of Indian nation, Indianness and Indian tradition by quoting in your first few sentences. Even the West could not understand India as a whole, as a single entity. They have to call it as Indes. So that is the roots of the plurality and diversity that underlies the development of the nation, India as a nation. So India is a palimpsest that has a bundle of layers. Each layer has its own identity, as well as communicating with the layer upper and lower to give a common understanding of Indianness. So that is what the essence of the book, I believe. I do thank all the audiences, both on the Zoom and on the YouTube as well. My special thanks are in order for Ashok Vajpayee ji. It's very short time for him to accept my request and be a speaker for his own book. And also my thanks are in order for Apurvanand ji for gracing this occasion. రమణమూర్తి గారు మీకు తెలుగులో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా. మరొకసారి జనవరి 26వ తారీఖున we are going to organize a similar session on Indian Constitution and modernity. A legal law professor Madaboshi Sridhar garu will present the theme on that day on January 26th. So I request all the audiences both on the YouTube and also on the Zoom to present on the same day at 6 o'clock on 26th January. Thank you all. Thank you, Vansala.